Hello students, welcome back. Today we shall put an end to this topic atoms by doing some problems. Actually, before going to the concepts and problems, I want to tell you something important regarding problems. In physics, if you want to solve any problem easily, first of all, you have to read the question more than twice. Then write down the given data. Then find out what you want to know from the problem. Then obtain a link between the formula and the given data so that you will get an idea to solve the problem. Most important thing which you should not forget in solving problems in physics is units conversion. Check whether all the physical quantities are in the same system of units or not. This is very important. And after getting the result, just by using your common sense, think of it whether the result which has obtained is irrelevant to your normal values or not. For example, velocity of a train, speed of a car అట్లా ఉందనుకోండి. స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ కార్ ఏ రేంజ్ లో ఉంటుంది, ఎంత స్పీడ్ లో ఉండాలి, అది 10,000 కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ అని ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి, కొంచెం కామన్ సెన్స్ పెట్టి ఆలోచించాలి. జనరల్ గా ఇంటర్మీడియట్ లో ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చాలా జనరల్ అండ్ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. చాలా టిపికల్ గా ఇండెప్త్ గా ఏమి ఉండవు. మీ ఐపీఈలో అడిగే అంత మటుకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్స్, కొంచెం లాజిక్ ఉంటుంది. ఎంసెట్ ఐఐటి రేంజ్ లో అడగరు ఐపీఈ ఎగ్జామ్ లో. సో యూ నీడ్ టు థింక్ ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ కామన్ సెన్స్ తో కంపేర్ అవుతుందా లేదా. స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రైన్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అది 100 కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ 2, 3, 500 అంతే. అంత కాకుండా 1000 కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్, 10,000 కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ అట్లా ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి, అది రాంగ్ అని మనకు మనమే ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద trick in solving the problems in physics. Right, now let us come to our concept. Here the question is pertaining to your alpha scattering experiment. Alpha scattering experiment law, if 1000 alpha particles are scattered at 60 degrees angle, find the number of alpha particles scattered at 90 degrees. So do you remember our alpha scattering experiment, students? Now this was the source and it was collimated through a beam. It fell, we allowed it to fall on a gold film. Later they got scattered into different directions and it was captured by a camera, zinc sulfide screen, right? So this will be our scattering angle theta. So these are number of particles n. Okay, if the number of particles n are falling on a film, they are scattering into different possible directions. This is a scattering angle. సో మనకు ఆల్ఫా స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గుర్తుంది కదమ్మా. ప్రశ్న ఏంటి అంటే 1000 ఆల్ఫా కణాలు ఇలా జనకం నుండి, రేడియోధార్మిక జనకం నుండి 1000 ఆల్ఫా కణాలు గోల్డ్ లోహపు తెర మీద పతనం చెందినప్పుడు ఎంత కోణంతో, 60 డిగ్రీల కోణం, ప్రతిక్షేపణ కోణం వద్ద ప్రతిక్షేపణం చెందినప్పుడు ఎన్ని 90 డిగ్రీల కోణం వద్ద ప్రతిక్షేపణం చెందుతాయి అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో మనకి ఆల్రెడీ గివెన్ డేటా ఏంటి, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్, ఫస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్, అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్, గెట్ ఎ లాజిక్, రైట్ ద గివెన్ డేటా. వాట్ ఈస్ ద గివెన్ డేటా? నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. వాట్ ఈస్ దట్? n. ఎంత ఇచ్చారు? 1000. అండ్ అనదర్ థింగ్ theta. ఎంత? 60. So let it be n1. Why? Because he's asking us n number of particles only, no? n1 1000. Idi theta 1 enta? 60. So what we have to find? n2. This is our requirement. What is theta 2? It is given as 90. Okay. Now what is the formula? Next, given data tarvata formula. What is that? Okay, n is equal to k z square by sine power 4 theta by 2. This is a formula related to this problem. Okay, so here k is a constant, z is the atomic number of the atom,
Of course, alpha scattering experiment, idanta hydrogen, so let Z be 1. Okay, let us forget about this. How n is related to sine power 4 theta? What are given to us? N1 and theta 1. What we have to find? N2. Theta 2 is given. So what is the link between n and theta? Inversely related, right? So forget about that. Substitute directly. After substitution, what is that substitution? N1 1000 is equal to, let k be k, z square be z square, and sine power 4, what is theta? 60. 60 by 2. Okay. Now this is, let this be equation 1. What is the second substitution? N2 is equal to k z square by sine power 4. What is theta? 90 by 2. Okay. Right. Then let this be equation 2. Now divide 1 and 2. Okay. So what will you supposed to get? 1000 by N2 is equal to kz square by, what is the 60 by 2? That will be 30, right? So that is sine power 4, 30 degrees. Next, by kz square by, what is this, ma? Sine power 4, 45 degrees. Okay. Now, after cross multiplication, both these quantities will be cancelled and you will be remained with 1000 by N2 is nothing but, this goes to the top, right? Sine power 4, 45 by sine power 4, 30, which implies, okay, 1000 by N2 is nothing but, what is sine 45 value? 1 by root 2. Very good. 1 by root 2 into 1 by root 2 into 1 by root 2. 4 times you have to multiply it, because by, what is sine power 430? 1 by 2. 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 into. So for these two 1 by 2s, 1 by 2 will get, 2 1 by 2s, another 1 by 2 will get cancelled. And you will be remained with 1000 by N2. This is equal to, what is that, ma? 1 by 4. Okay. So this is nothing but, N2 is nothing but 1000 into 1 by 4. This is 250. N2 is equal to 250. See here, you have to have a logic. What is that? In that alpha scattering experiment, we already had this relation, no? Number of particles increases, scattering angle decreases. You have that relation from the graph, if you could remember. Just compare it. Theta 60, particles 1000. Theta 90, increased. Then what should happen to the particles? It should reduce. Is it reducing or not? Yes. Then my answer is correct. In that way, you have to cross-check your answer often. Okay, so that you will not be wrong. So often this common sense technique works for EAMCET exams also. Okay, now we shall go to the next problem. You please make a note of this if possible. Our next question is, calculate the energy of second series of Lyman series. Lyman Shrenilo Rendava Shreni Yokka Shakti Enta. Now hope you have copied this. Now we are going to the second problem. So, do you remember Lyman, Balmer, Pasteur, Brackett, Fund series which we have discussed in our last class?
whenever an electron jumps from any higher energy level to n equal to 1 energy level, then the spectral lines released will be considered under Lyman series, and probably those will be UV rays, right? వర్ణపట శ్రేణులు కనుక మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుంది మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం సింపుల్ అమ్మా. లైమన్ శ్రేణిలో రెండవ శ్రేణి శక్తి ఎంత? సో హియర్ we are going to calculate the energy. There we derived the formula for wavelength, right? 1 by lambda is equal to some r into 1 by ni square minus nf square, isn't it? Right. So if you can recollect the formula, students, 1 by lambda here, what is the data given to you? What is the data given? Given data is only this second series of Lyman. So hope you remember the formula. 1 by lambda is equal to r into 1 by ni square minus 1 by nf square, where r is nothing but 1.097. You need to remember some constants, students. This is very important. You have to remember some of the constants like mass of the electron, charge of the electron, permittivity of free space, as well as velocity of light, Rydberg constant. In this, for this chapter, I'm talking about. Right. Now for Lyman series, Lyman శ్రేణిలో ఏముంటుంది? Ni will be fixed, isn't it? 1. Lower energy level is always fixed. Ni equal to 1. What about higher energy level, students? That is nothing but 2, 3, 4. It can take any possible values. Now, for us, given data is only from this value. What is that? Second series annadu. So 2 to 1 is first series. 3 to 1 is second. 4 to 1, third. So what is the second? For second NF, you have to choose it as 3. He may ask you the question in another format also. Instead of asking second series, he may ask you beta series. Second series or beta series. So you also can imagine like alpha, beta, gamma, del. In this way also you can imagine the quantum numbers as. So if they ask you calculate the energy of beta line in the Lyman series, of Lyman series, second line, this is. See, line. So similarly, if he asks you beta line, okay, then beta, alpha, if NF equal to 2, alpha, NF equal to 3, beta. In this way, you have to substitute and you have to get the answer. So it's quite simple, students. Directly substitute the values. 1 by lambda is equal to r into 1 by ni square is fixed, of course, 1 square by, of course, nf is nothing but 3. That is 3 square. So if you can extract, what is this? 1 minus 1 by 9. And you pretty well know that this is nothing but r into LCM తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 8 minus 1 by, sorry, 9 minus 1 by 9 అవుతుంది. This is nothing but 8r by 9. So what is that? Sorry, 8. Oh yeah, 8r by 9. So what is that? 1 by lambda is equal to 8r by 9. What he asked you? Energy, not wavelength. So what is energy formula? So here you need to write another formula also. E equal to h nu also is a formula required for us, right? H nu ante idi hc by lambda, isn't it? So ikkada manaki we have 1 by lambda. So ikkada, yeah. So what will be the lambda here? 1 by lambda ainappudu lambda is nothing but 9 by 8r. If you substitute in the denominator, again it will be the same.
నెక్స్ట్ థింగ్. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సబ్స్టిట్యూట్ హియర్, I'm substituting here. E equal to, what is H? Planck's constant, 6.625 into 10 power minus 34 joules per second. Velocity of light is 3 into 10 power 8 meters per second. And as usual, lambda, pedithe emotundi 8r by lambda. This will be, here you will have 8 and here 8 into, what is R? 1.097 into 10 power 7. Now if you calculate this, you will get in joules. So if you want in electron volts, you have to divide the answer with 1.6 into 10 power minus 19. Then you will get the answer as 12 electron volts. If you calculate this, you will get the total answer as 12 electron volts. So this is the given problem. Please make a note of this. Okay. So ilantivi, in this fashion, they may ask you different questions. Like ikkada em adigadamma, Lyman శ్రేణిలో రెండవ లైన్ యొక్క శక్తి ఎంత, రెండవ లైన్ యొక్క శక్తి ఎంత అని అడిగారు. సో దానికి మనం లైమన్ శ్రేణి గుర్తుండాలి. దానికి లైమన్ శ్రేణిలో ఏంటి, హయ్యర్ శక్తి స్థాయి నుండి Ni ఈక్వల్ టు 1 శక్తి స్థాయికి వస్తే దాన్ని లైమన్ శ్రేణి అంటారు కదా. ఈ విధంగా Ni ఈక్వల్ టు 1, Nf ఏమవుతుంది 2, 3, 4. సో 3 అనేది రెండవ శ్రేణి. అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి నార్మల్ గా, ఇదంతా విన్నారు కదా మీరు, నార్మలే. ఈ రకంగా ఈ క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో అడగొచ్చు. సెకండ్ లైన్ అడగొచ్చు, ఫోర్త్ లైన్ అడగొచ్చు, లేకపోతే లైమన్దే కాకుండా బామర్ది అడగొచ్చు, పాస్చన్ బ్రాకెట్ ఫండ్ ఏదైనా అడగొచ్చు. ఓకే, ఇది ఒక ఫార్మాట్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, calculate the maximum and minimum wavelength of Lyman series. Next model of questions which you may get, these type of questions you may expect in MCET also, is calculate maximum and minimum wavelength of Lyman series. Of course, here you can change Lyman e kakunda Balmer, Paschen, bracket fund A series ichina, you can do this problem. Elagaina adagachu. Okay, so in the law, often you remember for this, for maximum wavelength, you have to take the first series of that, whatever it may be. Ikkada Lyman lo enti, Ni equal to 1. This is fixed. But Nf values, they will start from 2, 3, 4, 5 and so on kada. For maximum wavelength, first line will be almost. It may be for any series. It may be for Lyman, Balmer, Paschen, bracket fund, edaina kani. The first number you have to take for Nf. So what is the formula which you have? 1 by lambda is equal to R into 1 by Ni square minus 1 by Nf square. Right? So here 1 by lambda is equal to R into ఏమవుతుందమ్మా, Ni బదులు 1 పెట్టాను, Nf ప్లేస్ లో 2 పెట్టాను. So this is R into 1 minus 1 by 4. You pretty well know what happens. 1 by lambda is equal to 4 minus 1. That is 3R by 4. So wavelength ekada adigindi. So lambda is equal to 4 by 3R. So 4 by 3 into, what is the value of R? 1.097 into 10 power 7 per meter, right? Now ఏమవుతుంది, this will be something around 1215 meters. Okay, 1215 angstroms వస్తుంది. క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. Okay, 10 power minus 10 meters is 1 angstrom. Do remember that. This is maximum wavelength. Okay, మరి for minimum wavelength, తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యం,
అత్యధిక లైమన్ శ్రేణిలో గల అత్యధిక తరంగ దైర్ఘ్యానికి ఫార్ములా ఏంటమ్మా? లైమన్ సిరీస్ లో ఎప్పుడైనా తక్కువ శక్తి స్థాయి 1 ఉంటుంది, ఎక్కువ శక్తి స్థాయి ఏదైనా ఉండొచ్చు, 2, 3, 4, 5 ఏదైనా ఉండొచ్చు. కానీ అత్యధిక తరంగ దైర్ఘ్యం కి ఫస్ట్ లైన్ తీసుకోవాలి, అది ఏ శ్రేణి అయినా కానీ. లైమన్ అయితే 2 తీసుకుంటాం. బామర్ లో ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది? బామర్ సిరీస్ 3, 4, 5 నుండి ఎన్ఎఫ్ వాల్యూ స్టార్ట్ అవుతుంది. బామర్ లో మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యానికి 3 అవుతుంది, పాస్చన్ లో 4 అవుతుంది, బ్రాకెట్ లో 5 అవుతుంది, ఫండ్ లో 6 అవుతుంది. అది మాక్సిమం వేవ్ లెంత్. మినిమం అంటే అతి తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యం. దీనికి ఏంటి? ఎన్ఐ అయితే ఫిక్స్ అమ్మా, దాన్ని మార్చలేము. ఎన్ఎఫ్ మట్టుకు ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవాలి, అనంత దూరం. 1/λ = r into 1 square minus, in you pretty well know what is 1/∞, students? That is 0, isn't it? So this is your value. So what is from this? What is lambda? 1/r. This is 1/1.097 into 10⁻7 per meter. So this will be something around 911 angstroms. So do remember 10⁻⁻10 meter is 1 angstrom. So in this way you can be, your questions may be framed. So for Balmer series, Balmer came out 3, Ni will be 2. So for maximum wavelength, NF 3 అవుతుంది. మినిమం కి సేమ్ NF ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఓకే, సో అలాగే పాస్చన్ కి ఒకవేళ పాస్చన్ సిరీస్ అడిగితే Ni = 3 అవుతుంది, మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ కి NF 4, మినిమం సేమ్ NF ఇన్ఫినిటీ. ఇలాగా we have to take in this. So this is the way in which you have to solve these problems. Apart from this, you may be asked questions on radius of hydrogen atom. We have what is the radius of first orbit, second orbit? You have one formula, -13.6/n² electron volts. Although you have to substitute the value of n. ఇలాంటి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకోవాలి, అండ్ వాల్యూస్, స్థిరాంకాలు వాల్యూస్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఇవి గుర్తుంచుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఈ టాపిక్ లో చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. హైడ్రోజన్ పరమాణు మొదటి ఎలక్ట్రాన్ కక్ష వ్యాసార్థం 5.3 into 10⁻⁻11 మీటర్స్. రెండవ కక్ష వ్యాసార్థం ఎంత? ఒక పరమాణువులో ఇది కేంద్రకం అనుకున్నట్లయితే, ఇది మొదటి కక్ష అయితే దీని వ్యాసార్థం ఎంత ఇచ్చారు? ఈ కక్ష వ్యాసార్థము 5.3 into 10⁻⁻11 మీటర్స్ ఇచ్చారు. రెండవ కక్ష వ్యాసార్థం ఎంత? ఇది ఎంత? ఇది n = 2, ఇది R2 ఎంత? R1 ఏమో ఇంత ఇచ్చారు. R1 ఏమో ఇది, R2 ఎంత? ఇంకా మీకు ఈ హైడ్రోజన్ పరమాణువు యొక్క కక్ష వ్యాసార్థం నుండి శక్తి స్థాయిల నుండి మాత్రమే ఈ చాప్టర్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో కక్ష వ్యాసార్థం యొక్క ఫార్ములా ఓకే మనం ఫస్ట్. సో యాక్చువల్లీ స్టూడెంట్స్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? ఇన్ అ హైడ్రోజన్ atom, radius of the first orbit is given as, see, if this is a nucleus, this is an atom with only 2 orbits I have taken, in which the radius of the first orbit is 5.3 into 10⁻⁻11 meters. Now he is asking us what is the radius of the second orbit. Now, for that purpose, let me write the given data. What is the given data? Radius of the first orbit 5.3 into 10⁻⁻11 meters. So you need to find R2. Now
You have formula, no? For radius, we calculated this in our previous class, isn't it? I don't know how many of you remembered, but please go and check. Very important question. Radius of the nth orbit is given by n square h square epsilon naught by pi m e square, where n is the principal quantum number or orbital quantum number, and h is the Planck's quantum number, and epsilon naught is the Planck's constant, and epsilon naught is the permittivity of free space. Pi, 22/7. M is the mass of the electron. E is the charge of the electron. Students, to solve problems in physics, you have to remember the values of all these constants. However, for this problem, it is not needed, because if you think logically, if you place n equal to 1 in the formula, you will get R1. If you place n equal to 2, R2. First substitute n equal to 1 here, then what happens? This is h square epsilon naught by pi m e square, isn't it? H square epsilon naught by pi m e square. Okay, this is given as 5.3 into 10 power minus 11 meters. Now what is R2? If you substitute n equal to 2, then what will be that? R2 is equal to 4 h square epsilon naught by pi m e square. Luckily, what is given to you is h square epsilon naught by pi m e square. So no need of substituting all these constants, calculating and doing all nonsense. Directly, you can multiply h square epsilon naught by pi m e square is this much, na? H square epsilon naught by pi m e square. So directly you multiply R2 is equal to 4 into R1 here. So your answer is simple. 4 into 5.3 into 10 power minus 11 meters. So what is this? That will be your answer. I calculated it already. So that is nothing but 2.12 into 10 power minus 11 meters. So students, here we got this problem in a simple way, but not always. Why? Because he may give you, instead of first orbit's radius, he may give you 5th orbit's radius, and he may ask you 11th orbit radius. At that time, you have to know the values of all these constants. Planck's constant, 6.625 into 10 power minus 34 joules per second, and permittivity of free space 8.825 into 10 power minus 12 farad per meter. Mass of the electron 9.1 into 10 power minus 31 kg. Charge of the electron 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Of course, pi is 3.14 or 22/7. So you need to remember all these constants to solve the problems effectively in your exams. Is this clear? So please go with this and just copy this. Apart from this, you may ask some of the questions connected to kinetic energy and potential energy, which are very simple. And these problems, what I insist you is to go through the problems which are solved in the textbooks first, so that you will have an idea of how to solve simple problems, and then you go solve the solved problems, then you go for the exercise, so that it becomes easy and also important, right? Okay.